Welcome to the current affairs of 19th February 2026. What further number of Rafale jets was linked to strengthened defense ties between India and France? भारत और फ्रांस के दिफाई ताउन में इजाफे के साथ मजीद कितने राफेल तैयारों के आर्डर की तवक्को जाहिर की गई? 114 यानी 114. Where will the Royal Shakespeare Company premiere its Game of Thrones prequel stage production this summer? रॉयल शेक्सपियर कंपनी इस गर्मियों में गेम ऑफ थ्रोन्स के प्रीक्वल ड्रामे का प्रीमियर कहाँ करेगी? रॉयल शेक्सपियर थिएटर. Prince Andrew was arrested over alleged misconduct linked to which disgraced financier mentioned in the case. प्रिंस एंड्रयू को मुबैना बदसलूकी के इल्ज़ाम में किस बदनाम फाइनेंसर से ताल्लुक़ के बायस गिरफ्तार किया गया? एप्स्टीन. Pakistan issued a démarche to Afghanistan after Bajaur attack, alleging which group operates from Afghan side. बाजौड़ हमले के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को डिमार्श देते हुए किस ग्रोह के अफगान सरजमीन से ऑपरेट करने का इल्ज़ाम लगाया? TTP. From which event did Bill Gates withdrew his planned address amid criticism over organizational lapses? तंजीमी खामियों पर तनकीद के बाद बिल गेट्स ने किस इवेंट में खिताब से दस्तबरदारी इख्तियार की? इंडिया AI Summit. Pakistan extended restrictions on Indian aircraft using its airspace until which deadline date was stated? पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए अपनी फ़िज़ाई हुदूद की पाबंदी किस आखिरी तारीख तक बढ़ाई? मार्च 23, 2026. Which filmmaker refused an award after an Israeli general was honored at a Berlin Gala event? berlin के एक गाला में इसराइली जनरल की पजीराई के बाद किस फिल्मसाज ने अवार्ड लेने से इनकार किया? काउसर बिनी हानिया. More than 80 film figures criticized which festival for allegedly shielding Israel from criticism and censorship? इसराइल पर तनकीद से बचाने और सेंसरशिप के इल्ज़ामात पर 80 से ज़ायद फिल्म शख्सियात ने किस फेस्टिवल को तनकीद का निशाना बनाया? बेर्लिनाले. At the first Board of Peace meeting, what did PM Shehbaz call for ending in Gaza for lasting peace? बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज ने गज़ा में पायदार अमन के लिए किस चीज़ के खात्मे का कहा? सीज़ फायर वायलेशंस यानी जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ. By what percentage did oil prices rise amid heightened tensions between the United States and Iran? अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव के बायस तेल की कीमतें कितनी फीसद बढ़ी? 3%. President Trump warned Britain not to give away which strategically located military base? सदर ट्रम्प ने बरतानिया को किस अहम फौजी अड्डे को देने से खबरदार किया? डिगो गार्सिया. What did Ukraine's president say Russia is trying to do during talks described as difficult? यूक्रेन के सदर के मुताबिक रूस मुश्किल मुज़ाकिरात में क्या करने की कोशिश कर रहा है? ड्रैग आउट टॉक्स यानी अपने आप को मुज़ाकिरात से खींचना. Which company's apps did Mark Zuckerberg say were not designed to lure children into use? मार्क ज़करबर्ग के मुताबिक किस कंपनी की एप्स बच्चों को फंसाने के लिए डिज़ाइन नहीं की गई? मेटा. A UN official warned Asia Pacific may miss how many of 117 SDG targets by 2030? एक अक़वाम मुत्तहिदा ओहदेदार के मुताबिक एशिया पैसिफिक 2030 तक 117 में से कितने SDG अहदाफ से महरूम रह सकता है? 103. Israel restricted Friday congregation at Al-Aqsa
toward maximum number of worshippers. اسرائیل نے مسجد اقصیٰ میں جمعہ کی نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ کتنے نمازیوں کی حد مقرر کی؟ 10,000. Which Pakistani regulator made an artificial intelligence course mandatory across all degree programs starting in 2026? پاکستان کے کس ادارے نے 2026 سے تمام ڈگری پروگراموں میں مصنوعی ذہانت کا کورس لازمی قرار دیا؟ HEC یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے. Pakistan and the United States signed an agreement to redevelop which historic hotel located in New York? پاکستان اور امریکہ نے نیو یارک میں کس تاریخی ہوٹل کی ازسر نو تعمیر کے لیے معاہدہ کیا؟ روزویلٹ ہوٹل. Which district was mentioned as the home of a young girl whose cricket bowling and batting went viral online? سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی بالنگ اور بیٹنگ کی مہارت رکھنے والی کم عمر لڑکی کا تعلق کس ضلع سے بتایا گیا؟ نارتھ وزیرستان. Which medical regulator advised universities to hire mental health professionals after a student death at FJMU? فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں طالب علم کی موت کے بعد کس طبی ادارے نے جامعات کو ذہنی صحت کے ماہرین رکھنے کا کہا؟ PMDC. What did PTI demand to reduce public unease about Imran Khan's health while criticizing official silence? عمران خان کی صحت سے متعلق سرکاری خاموشی پر تنقید کرتے ہوئے پی ٹی آئی نے عوامی بے چینی کم کرنے کے لیے کیا مطالبہ کیا؟ ایکسس فار پرسنل ڈاکٹرز یعنی ان کے ذاتی ڈاکٹروں یا معالجوں کی رسائی. What amount did the Economic Coordination Committee approve for the Prime Minister's Ramadan Relief Package? وزیر اعظم کے رمضان ریلیف پیکج کے لیے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کتنی رقم کی منظوری دی؟ ₹19 بلین یعنی 19 ارب روپے کی. How much compensation per family was announced for victims of the اسلام آباد امام بارگاہ اٹیک انسیڈنٹ؟ اسلام آباد کے امام بارگاہ حملے کے متاثرین کے اہل خانہ کے لیے فی خاندان کتنی مالی امداد کا اعلان کیا گیا؟ ₹5 ملین یعنی 50 لاکھ روپے. Which official met hockey players and assured support after the Pakistan Hockey Federation president resigned? پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر کے استعفے کے بعد کس عہدیدار نے کھلاڑیوں سے ملاقات کر کے تعاون کی یقین دہانی کرائی؟ محسن نقوی. Which agency received IHC notices on Iman and Hadi's appeals against convictions in a social media post case? سوشل میڈیا پوسٹ کیس میں ایمان اور ہادی کی اپیلوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کس ادارے کو نوٹس جاری کیے؟ NCCIA. A committee was formed to discuss proposed divestment of which major airport linked to Pakistan's privatization plans? نجکاری کے منصوبوں کے تحت کس بڑے ہوائی اڈے کی ممکنہ فروخت پر گفتگو کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی؟ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ. What amount did the government borrow in the auction where Treasury bill yields rose for the second straight time? ٹریجری بل کی نیلامی میں ییلڈ بڑھنے کے ساتھ حکومت نے کتنی رقم ادھار لی؟ ₹677 بلین یعنی 677 ارب روپے. By what percentage did foreign direct investment plunge while total inflows were stated as $981 million? کل آمدن $921 ملین بتاتے ہوئے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کتنے فیصد گری؟ 41%. Who chaired the National Assembly Special Committee meeting that urged stronger enforcement of anti-harassment laws? اینٹی ہراسمنٹ قوانین کے مضبوط نفاذ کے لیے قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کس نے کی؟ ڈاکٹر نفیسہ شاہ. How many officers were granted magisterial powers in Sindh to curb profiteering during the holy month?
سندھ میں منافع خوری روکنے کے لیے کتنے افسران کو مجسٹریٹ کے اختیارات دیے گئے؟ 480. Which provincial department was abolished in Balochistan as the government approved new consumer protection directorates? بلوچستان میں نئی ڈائریکٹوریٹس کی منظوری کے ساتھ کس صوبائی محکمہ کو ختم کر دیا گیا؟ فوڈ ڈپارٹمنٹ. Thank you for watching this video. Stay blessed.